Question order, sorry. Draw the cycloid of a circle of diameter 50 mm for one revolution. Also draw a tangent and normal to the curve at a point 35 mm above the baseline. అంటే this is a simple cycloid. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఏమి ఇచ్చారు, డయామీటర్ మనకు 50 mm డయామీటర్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ చూడండి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం. ఓకే, చేసిన తర్వాత యూ హావ్ టు డ్రా ది పర్పెండిక్యులర్ లైన్. దిస్ ఈస్ అ డైరెక్టింగ్ లైన్. Directing line అంటాం, or you can call as a base line, or you can call as a fixed line. Directing line, base line, fixed line. So we have to draw the perpendicular line to the directrix line. Next, so in question they given that the rolling circle, this is a rolling circle or generating circle. So they given diameter is 50 mm. So we have to take a radius of 5 mm, 25 mm, radius of 25 mm. So radius of 25 mm, you have to draw a circle. We are taking radius of 25 mm. Radius of 25 mm, you have to draw a circle. Okay. Next, divide a circle into two equal parts. So first one, you have to draw a horizontal line passing through the center. You have to draw a horizontal line. Okay, now then divide a circle into two equal parts. Generally, we can do a 8 equal parts, or we can divide a 12 equal parts. 12 equal parts until we get the 12 points. Okay, now so ఇలా మనం horizontal line, vertical line డ్రా చేసిన తర్వాత you have to take radius of a generating circle. So this is a generating circle or rolling circle or moving circle. This is a directing line or fixed line or base line. Okay, so radius will be 25 mm. So this is a point as a center. You have to draw two arcs. You have to cut the circle. This is a two parts, and again opposite, this is a point, radius of 25 mm. You have to cut the circle like this. Okay, now again this point as a center, you have to draw two arcs, left and right side, and this point as center, you have to draw two arcs. Okay, so you have to join all the points. Okay, now so we have to dividing a circle into two equal parts. We have to dividing a circle into two equal parts. So assume this is a point as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and this is a 12 point, and this is a 12 point. You can call it generating point. దీన్ని మనం P అనుకుందాం. This is a P. You can call it generating point. Okay. So ఇప్పుడు మనం సర్కిల్ ఎన్ని పార్ట్స్ చేస్తున్నాం? 12 parts. Then what is the length of the generating line? ఎలా వస్తుంది అంటే if you take a thread and if you would need complete for one revolution. Okay na? By taking a thread and wounding for one complete revolution, if you remove the thread, what is the length of the thread? That is equal to the circumference of a circle. ఇది circumference of a circle. So what is the circumference of a circle? What is circumference of circle? 2 pi r or pi d. 2 pi r we can call as a pi d. So how you can calculate pi d? 2 into pi into r. What is the radius of a circle? So 2 into pi into r. Radius of a circle will be 25 mm. 25 mm. So 25 mm. So we get the value will be 157.07. ఎంత వస్తుంది? If we calculate by 2 pi r, 157.7 వస్తుంది. Okay. So 157. This is a 157. 157. Okay. So we get the point as 157. So now we have to divide this 157 into two equal parts. Why? Because we are dividing a circle into two equal parts. Then the directing line should be also equal into two equal parts. So how is the directing line? This is nothing but circumference of a circle. Nothing but if you take a thread and you are wounding the thread for one complete revolution, and if you remove the thread, that length should be equal to the
circumference of a circle, that is 2 pi r, 157. Okay, so now we are dividing into 12 equal parts. How you can divide it 12 equal parts? By using a dividing line method. Dividing line method. If it is a 100 mm, if divided 20 equal parts, each part will be 10 mm. Then it is possible to dividing equal parts. So we are using the dividing line method. So we are using a dividing line method is nothing but makes an angle of 30 to 40 degrees. 30 to 40. So I am taking between 35 degrees. 30 to 40 is called. So I am taking 35 degrees. Okay. So by taking 35 degrees, so I am drawing a line. I am drawing a line and take a compass. Take a certain length. As you wish. ఎంత తీసుకోవచ్చు 10 mm or 20 mm కాదు మన ఇష్టం ఎంత కంపాస్ అంత తీసుకోవచ్చు అది ఎంత మనకు సంబంధం లేదు సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఏ 10 ఈక్వల్ పార్ట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి 12 11 12 ఓకే ఈ ఎంతవరకు 157 వరకు అంటే ఈ లెంత్ ఎంత ఉంది మనకు ఈ లెంత్ ఎంత 157 ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ఎలా జరిగింది దిస్ ఈజ్ 157 దిస్ ఈజ్ 157 so 2 pi r you can call as a pi d 157.07 mm. Okay na? So that should be 157.07 mm. ఇది మనకు 157.07 mm. Okay na? Next. సో మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎలా సర్కిల్ తీసామో ఇది జనరేటింగ్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇప్పుడు అలాగే మనకి ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా తీసుకోవాలి ఎండింగ్ పాయింట్ ఎలా తీసుకుంటాం సేమ్ ఇక్కడ నుంచి అగైన్ వీ హావ్ టు డ్రా ఏ లైన్ ఓకేనా సో వీ హావ్ టు డివైడ్ దిస్ లైన్ ఇంటూ I got drawing a circle with radius of 2.5. Starting circle and ending circle. Starting point and ending point of a cycloid. చేసుకుంటే బాగుంటుంది కానీ మ్యాక్సిమం మనకి ఇవ్వరు టెక్స్ట్బుక్లో చేసుకుంటే బెటర్ బాగుంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ మన ఫ్రంట్ సైడ్ ఎలా చేస్తాం ఇక్కడ అంత ఎలాగే చేయాలి చూడండి ఇలా సర్కిల్ని వర్టికల్ అండ్ ఇలాంటి యాంగిల్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ వీ డ్రా ప్యారల్ లైన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ 4 సెంటర్స్ పెట్టి మనం ఏం చేయాలి కట్ చేయాలి ఇక్కడ ఒకటి ఓకేనా అలాగే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకటి మళ్ళీ 12 parts so we are dividing in 12 parts by using a 4 centers 4 coordinates okay so ee point manam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 points okay so we have to join all the points ఇలా డివైడ్ చేసుకోండి దెన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది 4 లైన్స్ you have to draw the lines like this okay now okay sir if you drawing a line from one line 11 and 1 should be placed in the same line drawing from two line 10 and 2 should be placed in the same line drawing from third point 3 and 9 should be placed in like that you have to draw a lines 7 and 5 should be placed in a same line and topmost point will be 6 point okay now so now we have to divide into this is a two equal parts first we have to join this is a P and this is a A assume this is a point A okay now join from P to 12 and draw the parallel lines parallel to this line so parallel lines always you have to draw the parallel lines
parallel draw చేసిన తర్వాత this is the point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and last will be the 12 point. అలానే మనం దీన్ని 12 parts చేసాం 2 3 4 dash 5 dash 6 dash 7 dash 8 dash 9 dash 10 dash 11 dash and 12 dash. Okay na, again you have to look at the centers. So this is the center of the initial point of the circle. See O అనుకున్నాం, నేను O అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకు O1 O2 వస్తాయి. ఎలా వస్తుంది? అప్ టు ఇంతకు. దిస్ ఇస్ a O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10. This is the O11. ఇక్కడ మనకు వస్తాయి. This is the O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 and this is the last will be the O12. ఓకే, సో ఇలా మనం సెంటర్ పాయింట్స్ లొకేట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏంది, ఇనిషియల్గా మనం సర్కిల్ ఇక్కడ రోలింగ్ సర్కిల్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇనిషియల్ పాయింట్ మనకు జనరేటింగ్ పాయింట్ P ఉంటుంది. ఇది మనం ఏమంటాం? రోలింగ్ సర్కిల్ ఆర్ డైరెక్టింగ్ సర్కిల్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు P వస్తుంది. ఇఫ్ యూ అప్లై లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్, వాట్ హ్యాపెన్, ద సర్కిల్ విల్ బి రోల్స్. చిన్న ఫోర్స్ అప్లై చేసే మొత్తం మనకు సర్కిల్ రోల్ అవుతుంది. వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? ద సెంటర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ O to the O1. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద పాయింట్ P చేంజెస్ ఫ్రమ్ P to the P1. Again, if you apply little amount of force, what happens? The central will changes from O1 to the O2. The point we get P1 to the P2. Like this, we get the P1, P2, P3, P4 like this. So if you trace all the points, we get the curve. That curve we can call as a cycloid. And if you allow chudandi, first we have to draw this and take a radius of generating circle. Radius of generating circle is about 25 mm. Okay, na O as center, we get the P point. Next, O1 as center. O1 as center, you have to cut the first line. This is the first line. This is the second line. This is the third line. Fourth line. Fifth line. Topmost will be sixth line. 7 and 5 should be same line. 8 and 4 should be same line. 9 and 3 should be same line. Okay, now 10 and 2 should be same line. 11 and 1 should be as a same line. Okay, first O1 as center. O1 as center, we have to cut the first curve. First line. Okay, now, so this is the point as P1. Next, if we apply little amount of force, what happens? The center changes from O1 to the O2. Similarly, the point P1 to the P2 we get. How we get? O2 as center, we have to cut the second line. O2 as center, we have to cut the second line. So here we get the point as P2. Next, again little amount of force applies. The center of change from circle O2 to the O3. Nothing but O3 as center, we have to cut the third line. This is a P3. Okay, now next O4 as center, cut the fourth line. So here we get the point as P4. Okay, little amount of force applies ఏమవుతుంది? మనకు సెంటర్ O1 to the O4 to the O5 వస్తుంది. అంటే P4 to the P5 పాయింట్ ఎలా వస్తుంది? O5 as center, we have to cut the fifth curve, fifth line. So this is the P5. And O6 as center, we have to cut the topmost point, sixth line. So this is a P6. Topmost point will be the P6. Next, O7 as center, cut the seventh line. This is the seventh line. 7 and 5 should be same line. So we get the point as P7. P7, P5 రెండు ఒకే లైన్లో ఉంటాయి. P6 topmost. Next, O8 as center, cut the eighth line. This is the eighth line. 8 and 4 should be placed in the same line. So this is the point as P8. Next, O9 as center, cut the ninth line. So this is the point as P9. Next, O10 as center, cut the 10th line. This is the 10th line. So get the point as P10. O11 as center, cut the 11th line. This is the P11. O12 as center, cut the 12th. So we get the point as P12. Okay, now this is a P12. Next, if you trace all the points, we get the curve like this. That curve we can call as a cycloid. Okay, now, so next మనం ఏం చేయాలి? By using H pencil, 25 mm radius, generating circle, 25 mm. Generating circle మనకు radius ఎంత ఉంటే అంతే radius తీసుకుని కట్ చేస్తాం. 25 into 25 తో సెంటర్ పెట్టి కట్ చేస్తాం. O1 as center. Radius will be 25 mm. Radius of a generating circle తీసుకోవాలి మనం. 50 mm కాదు, diameter 50 ఉంటుంది. Radius will be 25 mm. 25 mm radius తీసుకొని O1 as center, cut the first line. O2 as center, cut the second line. O3 as center, cut the third line. అలా తీసుకోవాలి. So now we have to take a H pencil, draw a smooth curve, light by using H pencil, draw a smooth curve passing through the all points P1, P2, P3, P4, P5,
P6, P7, P8, P9. This is a P9. ఎక్కడ ఉంది P9? ఇక్కడ అది P9, P10, P11, P12. Then after by taking HB pencil, draw a smooth curve passing through the all points. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12. Okay na? This curve we can call as a cycloid curve. We can call as a cycloid curve. Okay na? So now we have to draw the tangent normal to the curve. So in question they are asking that you have to draw a tangent normal curve at a distance of 35 mm from the baseline. So this is a baseline or fixed line or directing line. So you have to take a distance of 35 mm. ఇక్కడ నుంచి బేస్ లైన్ నుంచి 35 డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. 35 అంటే ఇది ఇదే కదా, ఈ పాయింట్. దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 35 mm. So if you draw that line like this, so we get the 2 points. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది, we can draw ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది. We can draw a tangent normal by 2 points. Okay, now we can draw at any point. So I am choosing this is as a tangent normal point. This is a tangent normal point. Okay na? So ఇది మనం tangent normal point అనుకుంటే we can assume that point as a Q అనుకుందాం. మనం ఏమనుకుందాం? Q అనుకుందాం. ఏదో ఒకటి అనుకోవచ్చు మనం. tangent normal డ్రా చేసుకోవడానికి ఈ పాయింట్ మనకు ఎలిజిబిలిటీ అవుతుంది, ఈ పాయింట్ ఎలిజిబిలిటీ అవుతుంది. మనం ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకోవచ్చు. నేను ఈ పాయింట్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది Q అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే what is the radius of generating circle? 2.5 అని చెప్పాలి మనం. 25 mm ఉండాలి. ఎంత? 25 mm. So take 25 mm radius. Q as center, cut the center line. This is a center line. O1 ఉన్నాయి కదా, దిస్ సెంటర్ లైన్. సో ఎంత రేడియస్ మనం తీసుకుంది? ఎంత రేడియస్ తీసుకున్నాం? 25. ఎంత? రేడియస్ విల్ బి 25. సో ఇఫ్ యూ కట్ ది సెంటర్ లైన్ యూ గెట్ ద పాయింట్ హియర్. దట్ పాయింట్ యూ కాల్స్ QR అనుకుందాం. ఏమనుకుందాం పాయింట్ని? R అనుకుందాం. సో హౌ గెట్ ద R పాయింట్? Q as center, Q to 25 mm as radius, you are cutting the center line. So you get the point as R. So from R point draw the vertical line up to the baseline. So here we get the point that you can assume as a S. ఏమనుకుందాం? S అనుకుందాం. Then join S to the Q. Join S to the Q. So that is a you can call as a normal. You can call as a normal and take 90 degrees to the normal. From the Q point, take 90 degrees to the normal. Degrees to the normal. If you draw a line passing through the Q point, so that is a T dash. That is a tangent line. You can call as a tangent line, and this is a normal line. అంతే. అర్థమైందా ఎలా డ్రా చేస్తాము? అర్థమైందా?